Fresnel biprism. Biprism consists of two prisms of very small refracting angles joined base to base. ഇതൊരു ബൈപ്രിസത്തിന്റെ ഡയഗ്രാം ആണ്. ഇറ്റ് ഫോംഡ് ബൈ ജോയിനിങ് ടു പ്രിസംസ് ഓഫ് വെരി സ്മോൾ റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് ആംഗിൾസ്. ഈ പ്രിസത്തിന്റെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആണ് വരുന്നത്. ഒരു ഒബ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ഉണ്ട് 179 ഡിഗ്രി ആൻഡ് സൈഡ് ആംഗിൾ ഈസ് 30 minutes which is equal to 0.5 degree. സോ അതായത് ഈ സൈഡ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മോൾ ആണ്. സൈഡ് ആംഗിൾസ് ആർ ടു സ്മോൾ. ഒബ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടേം. വി നോ ഒബ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ, വി നോ acute angle, right angle. An angle which measures less than 90 degree or an angle between 0 and 90 degree is called acute angle. An angle which measures exactly 90 degree is called a right angle. Similarly, an angle that measures greater than 90 degree is known as obtuse angle. Exactly an angle greater than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle. Here this angle is 179 degree, so it's an obtuse angle. There is one more angle in the case of Fresnel biprism which is more important, and that is 30 minutes or 0.5 degree. So that is a side angle. So this is a case of a biprism. Manufacturing of biprism. It's a glass plate. One of the faces of a thin glass plate is ground and polished to form a biprism. ഇതൊരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ആണ്. ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിന് ഒരു അപ്പർ സർഫസ് ഉണ്ട്, ഒരു ലോവർ സർഫസ് ഉണ്ട്. ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിന്റെ അപ്പർ സർഫസ് എടുക്കുക. ഇതിന്റെ അപ്പർ സർഫസിന്റെ മിഡിൽ പോർഷൻ അതുപോലെ നിർത്തി മിഡിൽ പോർഷനിൽ നിന്ന് സൈഡിലോട്ട് നമ്മൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് മിഡിൽ പോർഷനിൽ നിന്ന് സൈഡിലോട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So one of the faces of a thin glass plate is ground and polished to form biprism. So this is the image. ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിന്റെ മിഡിൽ പോർഷൻ അതുപോലെ നിർത്തിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ചെറുതായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it will form this shape. So this is the actual image of a biprism. So now you can realize how thin it is. ഇതിന്റെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ആംഗിൾ ആണ് 179 degree and this is 30 minutes or 0.5 degree. It is a biprism. Now, when light incident on an ordinary prism, the rays bend through an angle called angle of deviation. It's an ordinary prism. Light ഇവിടെ വന്ന് ഇതിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, റിഫ്രാക്ഷൻ വിധേയമാകുന്നു and it will go this path. So ഇതാണ് എസിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകും. This is the actual path of light. പക്ഷെ ഈ ഒരു പാത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ light appears to start from the S prime. Ray emerging out of the prism appears to have originated from virtual source S prime. So it is a case of single prism, an ordinary prism. Now let us consider the case of biprism. So this is the actual source S. ഇതാണ് ആക്ച്വൽ സോഴ്സ് എസ്. ലൈറ്റ് ഇവിടെ വന്നു, ലൈറ്റ് ഈ പാത്തിലോട്ട് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഈ പാത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം S1. ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം S2. ഈ S1നെയും S2യെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെർച്വൽ സോഴ്സസ്. Experimental arrangement of Fresnel biprism. It is Fresnel biprism. This is a source. So the light is coming like this. Let us consider the upper portion alone. So upper portion will come like this. It is diffracted like this. The upper portion of the light source is refracted like this. So it appears to originate from the position S1, and this position S1 is called virtual source S1. Now let us consider the lower portion. The lower portion of the light will be refracted like this. It appears to originate from the source S2. So this S2 is called virtual source 2, S2. So this is S2. Now we can consider the two sources S1 and S2 as like two different sources, but they're produced as a part of the same source, so they are coherent. So these coherent sources can produce interference pattern or interference fringes. ഈ S1 ഉം S2 എന്ന് പറയുന്ന സോഴ്സുകൾ ഒരേ സോഴ്സിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്.
സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രണ്ടും കൊഹറന്റ് സോഴ്സുകളായിരിക്കും. ഈ രണ്ട് കൊഹറന്റ് സോഴ്സുകൾക്കും ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺസ് ഈ റീജിയനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് ദ ബേസ് തിങ്. സോഴ്സിൽ നിന്ന് പ്രിസത്തിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് എ. സോഴ്സിൽ നിന്ന് സ്ക്രീനിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി. പ്രിസം സ്ക്രീനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്മോൾ ബി. ആൻഡ് the distance between virtual sources S1 and S2 is small d. So your midpoint in E lotulla distance will be d by 2 and this distance will be d by 2. The biprism is fixed on an optical bench as shown in the diagram. A monochromatic light source, for example sodium lamp, which illuminates the vertical slit S. So it acts as a narrow linear monochromatic light source. Now, the top portion of the wave, as we discussed earlier, the top portion of the wave refracted downwards. The top portion of the wave is refracted downwards. It appears to have originated from the virtual image S1. So this is the case. It appears to have originated from the virtual image S1. The lower portion of the wavefront is refracted upwards. It appears to have originated from the virtual image S2. Now, the virtual sources S1 and S2 are coherent and hence interference pattern can be produced on the screen. A micrometer eyepiece is used to observe the fringes. We need to observe the fringes, so we can keep a micrometer eyepiece here and by using that we can observe the fringes. Theory. The point O is at equal distances from S1 and S2. This point is at equal distances from S1 and S2. S1E is a straight line, S2F is a straight line, SO is another straight line, S1E equal to SO equal to S2F. Now, the central bright fringe is formed at O, central bright fringe is formed at O, and both sides of O alternate bright and dark fringes are formed. Both sides of O, this side and this side, alternate bright and dark fringes are formed. The fringe width is given by beta equal to lambda d by small d. Lambda is the wavelength, this is the capital D and this is small d. Small d is the distance between the sources S1 and S2. Here it is virtual sources. Capital D is the distance between source and screen. Wavelength determination by using Fresnel's biprism. The wavelength of light can be calculated by using Fresnel's biprism. By using the equation lambda equal to beta d divided by capital D. The values of beta, d and capital D to be measured.